Jim as well, actually, who played for Cork for a long time as well. You have Tomas O'Leary there, who's the son of Shawnee O'Leary, who played for Cork for many years as well. And you have Satanto Halpine, who's coming in today in the corner forward position, who again is the brother of Sean Oak. So great tradition. Colm O'Sullivan, he's the brother of Dermot. He's not lining out today. He was due to start, but is out because of injury. So there is great pedigree in that team. They have other players there as well that have come through the ranks at underage level and things like that. And they look to be a very, very good team. And I'm sure they'll be looking to get over this one and get to an All-Ireland final. The one thing that Dublin do have going in their favour, though, Pete, is they've actually played 6 championship matches because there was this round-robin system in the Leinster Championship. So presumably they're up to speed. Yeah, whereas the Dublin senior team didn't take advantage of the round-robin system, the minors seem to have done so, and they've 6 games under the belt. This is their 7th game. It's a long time since we saw a minor team involved in the late stages of the minor championship. I think not since Niall Quinn. That was 17 years ago. And if Dublin Hurling is to improve and get better and be able to compete with the Wexfords and the Offaly's and the Kilkennys in Leinster, you have to be competing on this stage. There's 5 of this team that played last Sunday in the minor football, and it's great to see these guys involved in hurling as well. And maybe if they could get to an All-Ireland final against this super Cork pedigree team, it would be a huge boost for them, and it might wean them away from the football, and maybe they'll continue playing the hurling. But it is great to see Dublin here, and hopefully that they'll give a strong account of themselves. This minor Dublin hurling team has scored a lot of goals in their run in the championship. And speaking of goals, and looking at the senior game, you've been looking at the odds about a goal being scored in this match. Yeah, it's 8-1 that no goal will be scored in this game and the senior game today. And looking at Cork's record, they haven't been too good at scoring goals in this championship. They didn't score one against Tipperary. They haven't scored one in the final last year. They only scored one in the Munster final last year. And then look at their defence, and they only conceded 1 goal last year. So this game could be a game that will be won on a good free taker and the team that's able to take its points from play. Yeah, and step up Johnny Dooley, I suppose, from that point of view. OK then, so a busy afternoon ahead at Croke Park, where the sun is making a gallant effort to actually shine through the cloud cover. It's going to be warm there today. The hurling certainly promises to be hot. For the afternoon's big games at Croke Park, can Offaly upset the form book? Well, that's the big question for later on, but right now we're going to see if Dublin can score a famous victory in the minor grade over Cork. Commentator for this match is Micheál O'Shea. Gonna míle maithagad a bhí hall agus bleach lia a móthir báid gotsa díreach fé mar a Cork héad na láimh disise agus an dá idansa a dheachant le chéile den dríú báta riamh. Naidíag fé hocht ar dúis bhil le chéile an son naidíag sucha hocht agus ní raibh sé an andóibh bhla le chéile sa chraibh ó hinne le go dtínis agus sníad san fuirin átha clia a tharúra ón máta ceathrú canis Philip Brennan inis istig sa chuine agus Joey Byrne lasmuda ní mar sin a bhíidir na bhallachta lí a bhíidir an bheirt cheannan chéana há lá Tarkinson Keith Elliott agus Conal Feeney sníad na cosantóirí an téna tharún son héamh na láimh disise agus suas a meas na dosathe bert nó a bhfuidir na Stephen Fee ar na hat slát ní raibh sé ann na naig éontrama Sean McCann a bhí annach tá a lábhsút gortathe agus Shane O'Neill inis mar lántasach bhí sé sin a réibh sé san riochta sa chluthe a naig í bháilí eis mar sin agus Dennis Flanagan a meas na nunadathe. Sníad fuirin átha clia agus iad an so agus iad i gcuscuiliste san sin Cillian ó Driscoll agus Níl ó Driscoll ach sehiad na honadathe agus a meas na nunadathe sin an fear a hosnig sa chluthe ribh seo a naig éontrama Dennis Flanagan ar rinnecha agus dar nó dis agus na fórda inis cúigear ionadathe a thut chun táid go tácht is mó ná riamh mar sin leis na honadathe agus an son an bainisteoid an son Jim Bogan agus Andy Cunningham ar héamh na láimh clé duine dus na ránóirí ó átha clé agus fuirin chorcaí an so gan go fuirin chorcaí imre go dísa ach a háchluthe agus sehiad an irin an sachacha agus be siad súd a súil agus nó dar nó gníanana siad hain an bheart ar bhleach clé inó. John Gardner Istiganson i láslí bhí sé sin am Selina lechúil agus Graham Callan takathe isteach ar a bhfuirin fear nóstóch a Jerry O'Brien a bhí mar lán chostantóid mar lán cholaí riimiise an Mohanson a lápáirce tá Stephen O'Sullivan a bhí meas na dosahit go hiach an lápáirce na chu sé gapdain agus a teledóid Mark O'Connor agus dar nó istig sa chuúin son Setente ó Halpín ar a bhainnéal don giadúid agus é gimmert se deáid de Teo agus deáid de Ichanóg agus Eamon Collins dar nó gimmert don dríú blian agus a lápáirce an so
John Guinan Rail na Fadóige agus Olaf an Schlitter a Chahabistach agus tús a chur leis an immert hí Brenny gebáistí ó chéna bhí ná a siad san glantanis an uin go hálan an son Leo heb na láimh dis go heb na láimh lé agus sníad bainistíoch chorpaí an son mar sin John Guinan an sa se ó chéad chuinnig Rail a chluthe agus tí tús a chur leis an Giad chluthe le cheanna siad sa ag tarna ceanán de dánach se chuin dainú go bhfuil go chéanaí a ggóid agus a gast agus porpaig gimmert le cór na gaíthe an Schlitter caitisteach agus tús chur leis an immert agus se heb panolcíní a ddíarag caracéide tepihead ach mar sin héin bhuiilteisteach an son ag Keith Elliott sáirithe agus planta go dtíon de bheileach an báid agus corpaig a ddíarag dulad in ónsaí ach líamó go héna cháin ag sonna cosint agus se heb Derek O'Reilly anna charactéir a fefsa agus Council bhuilte go deasca látáirfiige fachta go Graham Callanan tar nó agus anna bhuiile bhuilte go sinna steapca dín lína látas agus cóiste go Eamon Collins se Eamon Collins a ha gimmert an 3 bliain as a chéile anna hásta lei sin anna hús ar fad dianta an son ige agus tar nó ón sné an son Graham Callanan ceann mhór á bhuilteige agus go clóte Eamon Collins a tarach ar Schlitter isteach an díon táin agus mar sin deisiile an son a gnéir agus gan éon chans an son ag Graham Maguire ach an immert siúl an sa agus bheclíad ar ag dulad an ónsaí Mark O'Connor a cosint an teledóig se heb Derek O'Reilly bhuilte go híisiige stecha jo lína lántasach agus a bhfuil an fiad scór tá an fiad scór fachta an son ag lántasach meile lia Shane O'Neill mar sin Twinte ag Shane O'Neill ó chuman a bhaint sin éisiúd bhí sé gimmert ar na hatslá an aig í bháilí agus se Kieran Murphy inis chuna cansa a bhólamach bhuiilteige I Joe Taibh na láimh idis agus bhuiilteige maithige agus a gaimsiúil clitid David Cashman garhach de Vic agus dar nó Tom agus Jim a úncalí ach snéliam ó héna cháin bhuiilteige deasige ach stáirithe Stephen O'Sullivan Stephen bhuiilteisteachige agus se Milo Driscoll cúpla hénig agus Cillian O'Driscoll se Cillian ach tá bhuiilteir Cillian ag John O'Neill I himach charis a d blin ar siúd áfach agus mar sin tugsleasa bheith gabhain dátha clia. Tugsleasa dátha clia agus panolcíní a dtéireann a hópaig an cansa. Rápínteach an dédig hana hénig a le clia. Bheith bhún an ádáin nó bhuiilte go híisiige agus deisiútan I gatha clia an tarna seansfa ágáilte nisise bhuiilte istecha Jo an chúil ach bhuiilte ar heb na láimh lé paris an líne ar seachrán. Ní raibh antá an bháltas an dotha ach Graham Joyce agus bóla an clitid ábhíonn beag ar heb na láimh lé mar sin Kieran Murphy le cór na gaíthe Cúling díre chus cóid os ar góide machansa agus Más O'Leary mac de ceannaí ach tá sin na hiúig siú Rai siad an tarna seans Eric Éide Hanna talón Schlitter fós ar a dalh inis agus se Kieran Murphy I hiúig siú dáfach agus bachtaige Keith Elliott Talís dianta an son I gatha clia agus mar sin Fogsair bheith gabhain do chorpaig. Trí nómatí guile mihis a chluthe an chólamháin go dísa ag átha clia an chólamháin I corpaig agus an pointemháin I gatha clia. Mar sin be siad a dtíar go bhearna a líadú corpaig a dtíar go bhéadú Mark O'Connor a hópaig go cansa. Mark dar nó a tháinig go bhar go raibh canis na mún an aig corpaí an aig chiaí mar felladóir Amáni crohananta chomá bhuiilte go deasige Mark agus Harris a deasnána go Mark O'Connor. Se éan zón an persa cap déna fórne agus felladóir anna bha chomá le bheith ina Amáni anna bha agus na corpaí go san sásta lei sin céidir nómatí imar a mithe an chólamháin idir na fórne inis agus sechuin Gary Maguire agus Jehair le siúd ina onadí
sa húl de húl áthaclí a fachta go glóte go Conal Keane bhfuil te steach go híisiige agus Planta go Mahanson ag Rory McCarthy a fachta go Derek O'Reilly Derek a hlí an bhisteach bhfuil te go híisiil ag Derek agus Haracad a Gaunson de Chorpic Brian Murphy bhfuil te trasna na páirce agus fachtan sa ag Rory McCarthy Planta mach go Rory i Joe Bá páirce Cork Derek dollar in on sea. Brian Carey, what to get as a Stachalage League, and the Spactus gets a tanto Halpine. Schnauner also tanted, Black Cossin the team played, hot shoot team played, what to get as a David Cashman. David is Stachaljohn Hold, and the painted as a David Cashman. Coimont Gasson, also tanto Halpine, a V. Brew, with David Cashman, Agus. Shahrichte und Schlitter Dalvinson wollte die David Cashman David Godas Ishtacha Joe und Hul Harish Drasnan Gary Maguire and nun geht die Trevor Love Clay Conal Keane Game shoot fitted Schauen Hebwig ach pachtige Killian O'Driscoll Killian agus hier Sarah Hebwig na huidige Killian Stachanson agus Báidóid a Rutrasn agus a Ligant an Gaunson Kieran Murphy Ligant an Gaunson mecht Harish an líne go Seachránach. Mar sin suas le sénómatí immer agus an muir taobh línan son agus ráitiige go bhfuil Counson imithe bhfuilte a héim na lábhí clé. Mar sin Kieran Murphy Dimmer séisiú agus gan eich sé bliana díag go gréibh sin siad a mána chorpaí an nudig. He's got it at all. Liam Mohene kind of Taraka, the fact that son of Brian Carey, the sort of Joey Burton, Amani Anayase Joey, well to get Joey, Chachtamach, John Gardner, Winter Rohanson, Upper, David O'Callaghan, David Coles, the Shelley Fitted, Ahikin Heroa, David O'Callaghan, Marshin, Foxair, Evegown, the Horpig. David O'Callaghan, I guess. Corcuich a harsú, tá sé ógóhin pen imara ríist an bhíon se chuin. Ach a slitar cinna hir roada an balcas an aige, Graham Callanan, ag immart an giadúid at sahinniu le Corcuig, bhfuilte go deasige, go dtíon dheile, Conor Casserly, Halís diant ar chosantóirí á ha clia, agus mar sin, Foxair a bheith ann, dá ha clia, seach nómatí imara mithe sa chluthe, Captain na fórne ó Artsguil Rees Wiltige, Killian O'Driscoll, Fachta go Dansige Killian ach iarach Sarah go Glótin sonige John O'Neill ach seo Killian Arash a Machtleis a Rohar an a taobh líne O'Neill na Jauganir Wiltige Das Stachel Áslíge agus a Derek Carracha de Ganson O'Driscoll ach Sarah heistige gan go báil agus sin heistige agus Cole an son da het leer well le Ganson Coimert Gas agus in Nedden Way Wiltige Istach an son ag áthaclí agus gan éad Counterbain chun dédig Shane O'Neill a dhéir na hedigide in Nedden Way John Gardner a Derek í chosint agus an tadna seans fachtan son agus Shane O'Neill agus mar sin áthaclí agus iad an gach in Fríte Bhain in is de Chorpic. A héan le héan a dó Kieran Murphy Cal mór had a bhfuiltige agus Derek O'Reilly Derek cosint a Carúlis, Neil O'Driscoll, Shahed Derek, Bachtige Derek, Wiltige, Hannah Tevline, and David Cashman, for Sheprito Kienib, Cal Morad, the Stacha John Hole, Neil Shepreen and Balthasar, Neil Shepreen O'Kienib, Hoch Nomity, Imera, Agus David Cashman, Agus Accounson, Kuramuge, the Horpig. He sheshu the Gimmers to Niga Chloyd, near a Shegimmers to Grave Namon, and Niga Lemini, a head Ashen Sahin over East. All those Gary Maguire Welty Joan Tevline John O'Neill and son in the Mache Agus Martin Tuxlasse Evegown Dá Clear Conal Keane a Hopig Council Agus Watch the break Mark, you're nowhere Conal Willte go Jessica go Glóte Anna Yasafat go hard agus
Deisile an sa again bhar fuide cool bhfuil Shane O'Neill a iarach sáirithe an bántasa bhuiilteige Shane a thuig agus pointeige Shane O'Neill. Tá Shane gimmert go maithne. Se bhí sé a nachat slát an aig íháilí agus Cool agus Colleen aimsithe go díosaige. Néan sanna agus bhuiilteige deasaige agus Graham Callanan a dtíar stop a heped. Agus deisigan an Cool beidir a dhiscin a rís se a míle bháidin san bhuiilte agus bhuilte stechan san agus Shane O'Neill bhí Cilín ó Briscoe díide chlastíir do fóma. Mar sin dénómatí imar amithe agus anna amaíochtagin na hórne cóscór. Gary Maguire and a counter of Wollamach, Dacha clear. Well to Harris Law Park again. Park is for the new number V a lot of Conal Peony a council Katige Agus Marchen Foxair Evegown the Hopping. Foxair the Hopping agus Paul Tierney when he counts a Hogan to Hunter Floyd a Harshood Yimmer Shelley washed it na Flanoin. With the stack with him Goonig, as fast as Stigger dancing so Goonig, Kieran Murphy, Kieran Sarah, Philip Brennan, Shahi, Stephen O'Sullivan, Wuntiga Stephen, that's all, with the Moss O'Leary, Mark the Kearney, Howard Moore, the Joe, Emil the Carnoige, Agus Anna Pointed Son against Moss O'Leary. Well, Trinus Johnny, Little Leary, Nuchtahe and Son, again Varrold, Moss O'Leary, Agus Cupcake for it, and Ash Fantasy. Her Easton so, agus Bertin Twill, a dear guest stop, Lahul, and a moide, went to get glote, it on the Quilly. Gary Maguire. Ongrach to him the live clay. Mark O'Connor, agus Conal Keeney, and we have Atrabert, agus John O'Neill, when he counts a Hogan to Horpy. O Baile Chalig agus Sliad na Honna de Hinson agus Baile Stír Chorpaí. Sean O'Neill o Bailen Cholig. Wilte go deasige, Sarah Higgett Conal Keeney. Count Moore Fad O'Connell Stecha Joe na Carnoige. Agus, well, Natalia Chorpaí go Rory McCashtinson. Again Anna Havoil, Wilte go deasige go Stephen O'Sullivan. Stephen, Stecha Lashley. Agus, a Derek Tachtamach lehe, John O'Neill. Hevru, Rachtientige, Manatevline against Stephen O'Sullivan, the Stackedy, Satanta O'Halpine, Satanta Reach, the Shurka O'Haga, Wintermatiga, David Cashman, Aha, David, Fachta Harnashtiga David, Agus, Parahiga Cancer, O'Hackley and Cancer. David Fevru, Agus Snenson and Akilish, Andy Cunningham, Andy Cunningham, O'Hackley, Avion, Shahe. Conal Keeney Padlock Park agus Anna Omaíocht father in the fold na Godisa and Pointe Vain Oscar O'Hele Woodtesteach again Derek Tarakede Stephen Fee Kalish agus Foxair Evegown Dohaclia Kalish Denter Stephen Fee Marsin Deshige O'Haclia on score a Choharamu and Ahuid Nensone a Machtestach Stephen Fee agus Bered, Kalish Denter, Marchen, Deshige Conor Ryan Stadium, when it counts a Hogan. Wilte, Ega Conor, Wilte Conor, Hanish Grasnaw, Marchen, Conor Fordnet Kohara, Tree Nomti Diak Emermehe, a Hela Tree on there, Agus, April Boy de Horquinson, Aaron Murphy, Aaron Zone. Sé óga óhan de ríis an bhíonn se chuí. Ceann deas fada bhuiilteige, Más O'Leary dul na tseocha fachta sa ag Keith Keith a bholasteach í Stephen Fee a dheachantais Paul Tierney agus Graham Joyce a dtíar ceachta gáirid. Stephen Fee bhuiilteige híise agus Kalish Denter Stigginson a O'Hackley agus well Péidir lehansa cóga bátas an acu ach Kalish Denter agus Deisile ag Hannah Ryan and Balthasar O'Hackley for Fantastic.
Ashel Ashley. Wiltige Dassige. Ein Daru Dientige. Agus Shiad Ahantli Ahantusig. To be a Cork round the Katiantachta, Achgadisa, a Blacklee in Horlo, in Sprachli. Agus that no Shach, Cheshan Shachtu for her egg. Ahantli Agus and Trio Carnegie Cork, where the goal went taking a Geshindish. Kieran Murphy, Liam Ogo Hennechan, Schlauna Hwig, Shahe, Neil O'Driscoll, Neil Abola, Derek Riley, Tarakede, Taftagaude, Stephen Fee, Rudder, Lihanakish, Paul Tierney, Kalish Dientet, Paul Tierney, Agus Martian, Tuxer, the Hortwig. Lashley, Chidi Gear, Lehansugus, Cord Nagui, Higa, Hortwig, Ahiad, Clinton and Derry. Adriana Ship. Matt O'Connor. Gan Moore Father of that, get the Council, Emihimo, Mona Sosta, Eveshiat Lachelle. Marcin, Gary Maguire, and the Council of Wallamach, the star Gary, Ogo Hinterist, and Gava do it on Daheb, they shacked me on the deal. Count Ma, Wiltige Gary, Marquinchim Lila, roll ordered, Fachtige Dassen, Sonnig, Graham Elliott. Agus Wiltige get it Moss O'Leary, Hot Moss Fevrunish, Hot Bertin Flit. Agus, and Vartientige, Joey Burden, he riding it from Lawndish. Agus Shahet, Moss and Machter Stacharish, Moss O'Leary, and Pass me him out. Liam O'Henny, the Derek Council of Oil. Moss O'Leary, Tarakede. Fachtige Dassen, Sonnig, Neil O'Driscoll. Wiltige, Fanatev Line, and Vaisha Gola, Joey, because Flashy Hane, because the Slitted for the man, Graham Callan. O'Haclean Council, a Dede Moyer, the Grefshi Murimish, Martian, Conokini, Honey Council Hogan, and Lord Portke. Agus Keen Shivenson on Vrish Hardcore, the Portke Croke, on Ford No, Agus and Shanod. Wiltige Stachel Ashley, Agus Matt O'Connor, Matt Council, the Shahemat, Gamachta Ruhas, Pat Train, Pat Lloyding, Pat Skiloo, Pat Passman, Lanamo. But I'm going to get Conokini, Aharish, Nish, Kine Ashta for Stolen the Council. That was going to polish the Conokini at the Hinede de Montoya, John Guinan. Council, who's the hot pig again? We asked them a council and Gishkin to reach. Marcin, Mark O'Connor, Chancelige Mark, Wiltige Mark, agus an Darú Cianna bhfuil dianta féróil getá. Bháilceann Wiltige Mark san him na lábh clé, ní bheith sé sa rothástal lei sin, Mark captain na fórne. Seach námatí díag ghuile imar a mithe. Gary Maguire. Agus siad lochhotcaí hansa nucha sé díag an áid Ahaclí, Graham Callan, Fachtige Graham, Wiltige Dassige, na lábh clé, Neil O'Driscoll has a tank to roll on, Cúchail an Mosman, it's a tank, agus é sin dianta go glótige, agus anna é sin a tank, agus prúntige sa tank. Sa tank to a halpín, a chumas nochta hin sanige, é sin dianta go halaíntage. Mén sanna agus hí Cillian, no Neil O'Driscoll a bhíonna Jauganíir, Wiltige Dassige, agus Harris a dras ná. Weil tá sé sétra hichir an orlaí a ríomh, de deirtar lum agus gan éich seach bliana díag blís. Count Fada, Ele agus Mark O'Connor, Haracad Gamson, Grit Moss O'Leary, Wiltige Dassige Moss, Yemen Collins agus Conor Casserly, Fachtige Kieran Murphy, Trastanish Gidi David Cashman, Harnash Gidi Kieran, Chancige Kieran, Wiltige agus Tilted Dassige Kieran Murphy, Cormac Gaston Sonige Kieran Murphy agus Moss O'Leary, agus Marcin, Descheligan and Council Nagishkin, Kieran Murphy, agus Wiltige and Sonige, the Glote, Harris a Drasnan, Marcin, agus Sineadson Ivali, that no, but she had sold is so late Grashke a Yenov and I Hinchik, Horkui, Lisa Yenai.
So slé fihinómatí imar mehe á clear an onsi go seo Stephen Fee go seanna cholan again sem an hanne sé a bort mar in the ach tá vertiant an baltasa ag John O'Neill agus John attacked back the tray on the run ag John O'Neill Liam O'Henna coin and Teledoi when an Cheshire a ha gimmer there well Wigan ar here at an Chicago ach tá Winter shoot in is attacked the Gauder Neil O'Driscoll Smara Higgadasig Graham Calnan ach I chuige iarach droada. Mar sin, deisi gatha clia, dul in an sí. An so, David O'Callaghan, agus Calais diantar David. Mar sin, tug séir I bheith gawn, agus Hannah Ryan is dócha hug ag an council. Úr I McCarthy roihisteach an son, séis do an Calais I bheith diantar agus a sé Hannah Ryan a hug ag an council. En tá sé clean, os na Fucking the sail of Gadi, so Homan of Dridi. And we'll have Mile of Lancashire. What went to Rodroad, Yeshiga and Baltasa. Well, we're going to make a cut marad, we should clean Gadisa, the guide of Lish, Fihinomati, Emeramehe, Agus Cork, Queen of Wine, fantastic. Ach, what for the Gui, Ega Cork. Björn Murphy. Tacht am after, Eamon Collins, takke him achan is steer near in the hot slot, agus weder gebes attempt to hustig man long to sach. Ach Erich Zorge, Graham Joyce, Jessica Graham am after stecha rohan lastig the Linik Ogameder. Anna Jessica, Wiltige Graham, agus Wiltige Harris at West Mall again. Horner, hold it close goal. In his fashion, Graham Joyce, rohan das Stenton Sunniga, and Schlipper. De Behirish Gadastig Amoniga, agus Wiltige Das, good clean. Diedrich lastig dan gwele en heb na loive clay. Marschen, Graham Joyce, agus Soste, Lisha Gaunson, Teledoid Kunte, Eshoot, Homa, ach, ni rimmer Sheshoot, and I give Oily. So the moment. Schlitter in the Dalov, agus John Guinan, when he counts, ach, have a stach after it. Leidigama, Le Johnson, Lohugadisa. Asmo Bader, the Erich de Voine, Jasna Magishkin to reach, the shot fox there, the Kinte, the Clear, Agus Conal Keeney, when he counts a Hogan. Well to get, nearly counts and well to Roadiga, Rutrasna, Graham Joyce. Graham McCorrick at the Dalov, Shoot Cork team play, Bunch of Rohiga, Graham Callan, the Squanta Gadasiga. Liam O'Henna Hine, Kulu Shear, and Teledoid, Hamani, or Croke Kilvacoda. Bachta Gadasa Stigga, Connor Ryan. Chat and Farah Hogan the third Focoda, Europe Food, Sarah, Gadas and Homaga, John Gardner, as Calais, Denta of John Gardner. Chat, Paralesha, if they go over Panamera, reached the Blanche Huin, was the Piercing. Agus we have a shoot in the round of Shinshire, the Cork draw. One moment to say Emma Mehe Martian, as a boy do it. Kieran Murphy, when he counts Hogan. Count more father, well to get us. Faster with Glocha, and as the promise of more talk is Fatsonair and Summer, and Schwell, Liam O'Henna Hine, on what has the shot fantastic, Hashi Puncher Liam, Hashi shot, Amahe. Agus Mark Stachlehanson, Mark O'Connor, agus in Canalison Kuramuga. When Gin Shannon Natsonair, Gin Shannon Ruha Homa, Bunach Dohe, Liam O'Hennechoin, Liam Ogo Hennechoin, Agus Hanishi had Nasher reached again. Jeshelligan, Council Gishkint, Mark O'Connor and son, Captain of Ford Nagus, well, Nietzsche Hokreen in Uvagus Bovalisha. Nash Dama Fosige, Council, Factor, Glochen, Son, John O'Neill, Calais Dente, Oscoil, Voltoro, Amach, Marchen, Nensone, Agus, Etukuhan Talon, Agus Foxair, Evegound, David Cashman, Sha, David, the Gimmer tonight, Hunter Claw, near Hosna Shet, Nike Lamini, Agus, Tosno Hondu Sinu. Garvak, the Vic Maravimer Royal,
Bhfuilte go deas isteach sin inis go dtí Mark O'Connor a hastig sa chuin inis. Bhfuilte go Mark agus mihimúid. Seo he Neil O'Driscoll. Mark go mihisteach dar nó agus Eamon Collins tak himach a lápórcach. Seo he David Cashman. David isteach a Joe na Carnoige. Bachta go deas agus Satanta. Cad a dhéanamh Satanta. Iarach Satanta sáirithe. Agus Mark O'Connor a dhéanamh carach a gansan choma. Iarach sáirithe in a huid. Agus seo he Conor Casserly. Hanna Febro agus Fachtagan Maidúid Gary Maguire Drohiarach dó Gary Drohiar Satanta Halpín a ríist Óngrachtan Gúine Gérich Srí ganad a hén Har Morard agus Gérach de Amó an Baltasan. Well, chosint fadianta gáth Clianson na Corcaí go tréan a dhéirigh scór a gaimsú agus anson anna chosint fad a dhéanamh bhí Conor Casserly agus fuid áthaclí fuid Corcaigh an dis Tá bháil Gary Maguire bhfuil an ón go dtíon glíháin ach chuig iirecht Corcaí a mó. Mar sin cúgnómataí fáca sa chéad le agus Eamon Collins Caracad a Gansant, Tomás O'Leary agus Liam go Hennechain ach seo he Brian Carey Bachta go Liam go Hennechain a ríist agus Leanna Bhróig an Teledóig agus Stephen Feeb, Teledóid eile, bhfuilte go siúd go dtí Graham Joyce agus Calísteanta Graham Joyce. Mar sin, gréis olta áthit líag, bhfuil siad a gimmart a naik na gaithe, a siad a cósgóg agus bhíad Corcaigh rána coitiantachta ach o muocht anna gír, anna réan idir na fód na godís agus gan mágáine afra. Conal Keaney chun count sa hógant ar a líne 65 méadar. Bhfuilte go Conal Joe na Carnoig agus Fachta go deasige Kieran Murphy Súla teacaige bhfuilte go deasige go dtí Stephen O'Sullivan seo he Stephen Ifrid Chidi aga bhíad rimis a láinniu ag gimmart a lápáirce agus anna ruachar a dhéanamhaige bhfuilte Joan Chúineach léite go deasige Philip Brennan agus seo he Philip take himach go tréan bhfuilte rómhaí Graham Callan a Hárig mar sin Corcaigh ar an ón séiris Tomás O'Leary anna gháil anna stopianta san choma ag Conor Casserly agus mar sin glantamachchat san ag Keith Elliott Dí terna lábh léach seo he David Cashman. David Cashman agus iarach sáirithe go deasann agus Cillian O'Driscoll. Se cúpla héin agus Neil O'Driscoll agus iarach túd sáirithe leis ag David Cashman. A me himach haris a débhlíine ar an mhair agus se is an castan isige is bheith áthaclí an count sa níle Corcaigh. Mar sin, seach nómatí fihead imar a mithe. Derek O'Reilly, character na fórne. Muin Derek dar nó. Muin sé lán rudaí, muin sé go bhfuil gaeilge le Christy Ring agus Mick Mackey agus DJ Carey ach character é deirtar lem agus seo he Conal Keaney iarach Conal sáirithe agus fachtan isige Brian Carey bhfuilte isteachige anna chosanta dhéanamh istigige Conor Casserly captain áthaclí Derek O'Reilly dóla Joan Clitted ach a mihimach haris a débhlíine pucslasa dáthaclí. Seach nómatí fihead imar a mithe Neil O'Driscoll agus Cillian O'Driscoll vís a fiachant ar a best an aige intrama is cúpliad mar a vís aráile hí clogad bánid Neil agus clogad nómid Cillian a cha clogad bán a blán a best a cynniw. Háin ómat asa mar sin go le hama agus Neil a hócaigh countsa ó naomh mar nóg bhfuilte go deas a láslí agus fachtaige Brian Carey de Corcaigh seo he Tomás O'Leary sé Peter deas a dústa himar agus luas deas a gáilisteach an Tomás anna gheanán bhfuilte go híseal agus sáirithe go deas a Gary Maguire agus puc séir isteachatha ann dus na Corcaigh mar sin dis ag a Corcaigh dulchan cín a gháil isteachansan bhfuilte agus calísteantid na bhí sé bhólan clitid a deidir moltóid mar sin Tomás O'Leary mar sin dis inis ag Kieran Murphy ag Corcaigh a fudchan cín. Os na sá séalaigh Crumma síos is don godúra sé fé faointe. Slitar ádathe go deasige agus tá Corcaigh chuntasaigh ach ní siad ach éon faointe bháin chuntasaigh agus sin na teanna le hama
Kieran Murphy-son, a chud chun tusagéad, mar sin. Gary Maguire, chunnig counsa, a bhólamach, dá clia. Wiltige Gary, a macha Joe Lord Park, agus a Lord Park, Eamon Collins. Vi sé na chaptein i réirin fe 60 felidóidí na héirin san Austrálin ydi. Ca sé Lord Park inis, mar lantas acha hosna sé, sé het Mas O'Leary, y dierig mechtastech, acha Irach Sarhe, agus Philip Brennan, an son, Wilte Machige, Mike Stephen O'Sullivan, a machanis gudi Eamon Collins, sé Eamon a stecha Joe na Carnoige, na ha higa Eamon. Agus bí na tosa histig sa Carnoigus cosúil, agus sin anna chongurach at fad. Secondly, Gulahama. Agus Shoha Deshelligan and Counson, Bultestach, agus Shah Kalish, the Antistiganson, Sikarnoig, to see Horkoi Marcin Gary Maguire, agus Own Breshinish, the Kush Denomati for hit Emery Stephen Fish, down the Hibwig. Achtan Sonnig, Brian Carey. Ryan the Stachalashli, Goody Paul Tierney, Paul the Tarakarish Litter, Stach the Hoon and Son, Hannah Castle, Mehaway, Gaganish, Shahun Deshigas Satante, Johanna Shadi, the nation, Liam Ogo Henneheim, Yerach Zarahe, Wiltamachige, the Jola Parker, Agus Kalish and Son, Dienta, and Conolkini, Marcin. Disbeidir, ag áha clir, Cormouch, ne Tom Cashman at son, ca sé fiachantid Wacht Harda ag immert, David Cashman, Leon Sonne, agus an Lena Vaughanid, Conal Keeney, Wiltig a siw, the Joe Tern alive at clay, agus Fachterstig sa Fúnig a Conor Ryan, a sé siw Creen, Irach le Harhe, Deshinishig a Graham Joyce, ach tá nadog séte ag an Montoil, agus Marcin is cosúil, you have Cork, a Hawken Keen, agus the Fordnet, the Parkinson, agus Cork Cheshimert, and Mike Nagoye, on score, Eglahama, Cork, a Henna Shea, Audley, Henna Pui. So, as the minor teams take a break, we take a break. Coming up after that, we'll be hearing from the managers of the Cork and Offaly senior teams. Cork, as expected, leading in this game, but what was not expected was the fact that there would only be a point in it, and Dublin, I think, will feel they're in with a great chance still of playing in this year's All-Ireland Minor Hurling Final. Well, the big game coming up later on, of course, between Cork and Offaly, throw-in at 3:30 in just about 55 minutes' time. Big test for both teams, for their managers also, for Jimmy Barry Murphy, and for the Offaly manager, Pat Fleury. During the week, we caught up with the two of them to get their thoughts on the big game. Everybody has their own read on Offaly this year. Certainly our form hasn't been as great as we would have certainly liked it to be. But when you lose some very influential players, it's bound to upset the balance of the team. Winning the Munster final is very, very important because you avoid that quarter-final game. And I think, importantly, it also gives you a break from training with the players from, you know, non-stop before the Munster final, straight back into it after the Munster final. So we took a break after the Munster final, and I think that's a very good thing for the players as well, to be away from us for a while. As far as attitude goes, I suppose when you look at the first game we played against Wexford, that was a real knockout game, and in fairness, even though we won it, you couldn't be 100% happy with the performance, just as Wexford couldn't have been happy with their performance either. But we won and we moved on. Now maybe that papered over some of the cracks, maybe it did, but the Kilkenny outing certainly put things into context for us. We contested that game for the best part of half an hour, and that was it. And the goals which Kilkenny scored that day seemed to have an extraordinary effect on us. It was as though perhaps deep down maybe some of us didn't fully believe that we were going to beat Kilkenny on the day. Well, I think I said before the Munster final that I certainly felt our panel was much stronger than last year, and I think that if we were to retain our title, which is a very difficult thing to do, that we'd have to strengthen our panel. The big aspect of the preparation has been mental more so than physical, because the physical training is done. And it's the players themselves who will ultimately convince themselves, irrespective of what I say. I can do all the prompting in the world, I can do all the talking individually and collectively in the world, but ultimately a player decides deep in his own heart whether he is as good as the guy he's going out to play on or not. We came into the All-Ireland semi-final last year to play Offaly, and many people had tipped us to win easily, so Offaly gave us an absolutely tremendous game on the day, and it was probably, you know, the game of the season in many ways. But I would say that we're trying to prime them for a similar situation this year, that we expect Offaly to come out with all guns blazing, nothing to lose,
and haven't been written off in many quarters. So we're preparing the team psychologically for that type of test. It's been very good for the last fortnight. We did quite a heavy week last week. We did an awful lot of hurling, and this week obviously is a very easy week. We're just resting up and hoping that some of the little injuries will clear up in time for the game. And you can sense definitely a revival of the spirit and the heart that is so typical of Offaly teams down through the years. But I mean, we realise that it's going to take an enormous amount of all those qualities to put us in with a chance of beating Cork. It's a very similar situation to last year, where we were going up very considered to be, you know, hot favourites. But they really put up to us last year, and we're not thinking beyond the game today, and the fact that we're playing Offaly, and it's a huge stepping stone for us to get back to another All-Ireland final, which would be a tremendous achievement for the panel of players. When Cork win in All-Ireland, their confidence levels come up quite dramatically, and they're a young team, and they can see no reason why they can't win a number of All-Irelands over the next number of years. There is a danger when so many people think you'll win, and the perception in the public might be that Cork are raging hot favourites. Then there is always a danger that gets through to players, and it can be a difficult job to insulate them from that type of overconfidence. But I suppose that's our job on the sideline, to get the team focused right and to make sure that there's not that element of overconfidence, or you know, not considering the opposition with the right respect, and that's something that's our job to get right, and that's what we're aware of. This is a great test for the Offaly players, and this is when you find out quite a lot about people, and Sunday is a big test. Offaly have been in some very severe tests before, and they've come through, and Sunday is just another one, and it's a big test for these guys, and I have every confidence that they're going to come through it. Yeah, Pat Fleury and Jimmy Barry Murphy know what it's like to face each other on the field of play. Now they have to face each other in the tactical battle on the sideline. Back to the minor match, Tomas Mulcahy, Cork leading by a single point. A lot of work to do if they're to play in this year's All-Ireland final. Yeah, certainly. You've got to give credit to Dublin in that first half of performance, really, because they've put Cork under a lot of pressure, and they're blocking down and they're harassing Cork into difficult situations, and Cork have yet really to kind of ignite and get the forward rolling, as we know they can, and they've done throughout their Munster campaign. But you've got to give credit to Dublin on that basis, and the 6 matches that they have today seems to stand to them. At this stage they're playing with more of a unity, more of a passion, and more of a hunger for the game, and they're in with a great chance in the second half. Cork certainly will have to up their game considerably if they're going to win this one. Yeah, Pete Finnerty, Dublin were stunned by the Eamon Collins goal in the first couple of seconds of the match, but in fairness to them, it hasn't fazed them. They've come right back into it. No, I said it was a disaster for them when I saw Collins scoring the goal in the first couple of seconds, but in fairness to them, they were back straight away with a point, and they settled back into the game, and they scored a nice little goal themselves. With Shane O'Neill, he showed great tenacity to follow the ball all the way to the death, and even where Kieran Murphy will be disappointed he didn't put out for a 65, you'll have to credit the goal to O'Neill's vigour to get in there. They've played the better hurling in the first 30 minutes. I know Cork might have this star-studded team, but they haven't ignited yet. Now you'd say if Cork get on a roller coaster, they may do it, but Dublin is very happy to be there, a point down at half-time. A lot to be answered in the next half an hour. Let's go back to Micheál O'Shea. Michael agus Shahe Ahaklia, Conal Keane, Elenonsi, Woltestachige, Joan Huine, agus Nachtestachenson, Graham Joyce, agus David O'Callaghan, agus a Council for a Hanisha Drasnonige, David to be on, agus Mihistach, Ruhardas, agus Postgo, Fach Danach Africa Fadige, agus Schnensone, David Ruhistach, agus Rory McCarthy, Dirige Stop, Ach Gilshan Vart, Martin, the Fordne at Koharat. Wilta Machanish, Kieran Murphy, Harris Lord Napoitke, Liam Ogo Hennecoin, Anna Clebrine, Agus, Wilta Machabautis again, Rory McCarthy, the Cousint, Nachir, Lahaklia and Son, Joey Burton, Erich Zarahe, Agus, Deshinish, Kieran Murphy, Ruth Trasna, Agus Kalish Dinter, Kieran Murphy, Sha, Martin. Deshi gets the Corky, Dolchan Tussig and a Huid. Roig, the Nivoin of Lab Roig and Son, Stolen, Father Casserly. Martin, Deshi get Corky and a Huid. And Dolchan Tussig. Tintivoin, he got a clear Gadisa, Satarnala. Kieran Murphy. Agus a Council for a Harsha Drasnonige, Martin, Dírich Maraví, Iglahama, Padna Sarsheloch, Agus Dish took a hit and a Huidige, no Corpig, Corruff and Keen and a Huidige.
Gary Maguire le cór na gaoithe ceann an ard don chudíana tainebitsa a bort go Croke comá le tamil agus Conor Keane is sellibh clute alach le haige mat go Conor Panateh líne bulte steige agus bulte go glótige anna faointe Conor Keane mar sin tá áthaic lia I déanamh go má I lá páidce agus Lár a scóis né Conal an son tras ló go breocha fadige Panateh líne dhéon sé slí go héin bhí nili ágad ín gíar para se dras ná mar sin Kieran Murphy agus iad a cóharach agus corpaig an aig na gaoithe Derek O'Reilly ach tá buiteid ag David Cashman Conor Keane ríist an son agus an eftirsteach sa tenta ó Halpéin sa tenta maclis go tréan sa tenta a bhil an ticket agus pínta das agus sa tenta ó Halpéin se Snéan sanna Bert na Ghealganíir Neil O'Driscoll agus Derek O'Reilly ach slídianta go héin agus bhailte go deasaige haris a dras ná bhailte machitsa ag Kieran Murphy agus anna bháin bhailte anna bháin san éir ag Mark O'Connor a raisiid lápáid go ríist bhailte steige go dtí Eamon Collins Eamon a fóid anna hóla dús na hemaran bhaid sé an pointe seo anna pointe go Eamon Collins pointe chu máile Conor Keane ar a débile an bá mar sin diaach an tarnala a bheith a bhad níos fearr ná bhí an chéadla sinad san hápointe atra sné Eamon Collins bachta go deasaige anna iarach anna bhile mar a bhís rála bhín tríú blianaige ar fanéal chorpaí áthaic lí agus Keith Elliott be siad a dtíar go bhearna a lídú David Callahan a foiide pointe díadach téis le hama hénig á dheachantá le Rory McCarthy sa Rory bhailte ach sáirthaige Cillian O'Driscoll ceann mór ár don Dave líne trasnan chúil agus sáirithe agus chlantamachige John Gardner haris lápáidce a córachansa David Cashman agus bhíam ó go henachán Derek O'Reilly inis pachtaige Derek bhailte go deasaige Derek isteachantsa go dtí Keith Elliott chuimar gas I Jonah Carnoige agus corpaige glána go má Brian Murphy an bálcasa Derek O'Reilly Derek bhailte Panateh línige a ruhisteach Keith Elliott bhailte ó háfachaige Brian Carey agus bhíam ó go henachán ardháin bhí bertimplaid bhailte go glótige go dtí Graham Joyce ceann fada ó Graham Joyce agus anna faointe Graham Joyce Conor Ireland tá tarnala ar aus go dísa chuig dámatí imire an faointe báin atra Néan sanna bachta an sannaige Liam ó go henachán a bhla go deas an ón I Graham Joyce agus anna bhile Wickshoe an ceanna bháin atra chuig dámatí imire mithe an grucht an Dave línansa John O'Neill Will Callístianta níri dyna maltóid Tachta gawdit synid Mark O'Connor an teledóid Lena Catóig Stacha Joan Hádóra Wayne Maguire Gary Maguire Derek O'Reilly insa Vaishen Counson I vaigach god Mark O'Connor Callístianta ag Derek O'Reilly Mark O'Connor Shane O'Matty imar mehe agus an chluithe idir háceann na meáil agus an na maíocht níos géide níos déine ná bhís a chéad le tús má go dísa leis a tarna le Kieran Murphy chun I ceann sa hógant Se hé Kieran bhfuilte Joe tréimh na lábh léige iarach omrulach mar sin an bhear na chéanna atra an pointe bháin faraspáid ag a corpaig sinna bhfuil atra an bhear na sló agus Gary Maguire le cór na gaoithe
Bhfuilte mór áirdige. Leo taobh na láimhe diise. Agus Bachtan aige Eamon Collins, bhfuilte go dtí Mark O'Connor. Ceann mór fada ó bhar. Agus anna pointe ó Mark O'Connor. Well, bhímar a rá, ná raibh sé trínta chéadla. Tá sé leabhas a tarna le go díosa. Mark O'Connor, chéanna dehanis le chéanna hocht. A rá pointe atra. Snéad sanna, an acht leis isteach agus anna iarach go deoge. An aig na gaoithe. Agus anna chrín chomá. Dar nó reise mo halá páilce bhí sé sealastig mar lámpa sachsa chéadla. Corcaige cosint, Paul Tierney. Bhfuilteige David Cashman agus Derek O'Reilly le chéile. Liam Óg ó héna cháin, Lena Bhróig. Se hé Liam Óg. Croke Kilmachoda. An Pilladóid. Bhfuilteige Dasaige. Agus Conor Ryan. A Quintago. Ige John O'Neill. Conor Taobhlíne. Bachtaige Neil O'Driscoll. Neil a teachtamach. Bhfuilteige dí Derek O'Reilly ige. Iarach súd sára hapach agus Brian Carey, Anna Cowness, Dacha John Hole, Joige Bardo, the Council, Gary Maguire, Wilton Ooniga, Goody Conor Casserly. Brian Carey, Emihe, Strasna Goody, Eamon Collins, Eamon Goody, Graham Callinan, Shansiga Graham, Anna Yeracht, Joe the Carnoiga, Semihamachtan Moita Hood, Gary Maguire, Martian Puck, Shaska Coog Maiden. Nensona. Graham Callinan, Anna Iarach Bhfuilteige, Isteach Idró an Chúil, an Báidó Idinson, Gary Maguire, agus an Schlitter Skirre, Dá Rím, Siar Harrison Lína Cúil. Mar sin Mark O'Connor, Puck Shaska Cúig Méadar, Immers go más a tarna le, Bhfuilteige Mark, agus Bhfuilteige Hálan ige Mark, Harrison Dras na hán. Well, can mianach sa rasta, Anna Amani, Anna Felladóid, agus á léirú níos sa tarna le. Stephen Fee níos sem heisteach lámta sacha gatha clia agus Shane O'Neill ar a nachad slát. Mark O'Connor a rís, tá sé raus sa tarna le. Well, tá bert timpplaid agus sa slittar buinte rá, a gadainecha, Shane O'Neill. Shane O'Neill, Bhfuilteige siúd, Iarach sáirithe. Agus Stephen Fee bháilisteach, a chaléistíontar Stephen Fee. Mar sin, puck saoir, dátha clia, agus inis, téis de chorcaige bheith trífainte chun tusaigh agus dólam go líad ófar an bharnasan. Snéanson, Stephen Fee, a bháilisteach agus chaléistíontar ige Paul Tierney. Agus Lavroig Mihira, mar sin, nuair a bheith na héalacha éataige, tócaigh Conor Ryan, an puck saoir. Seacha Conor, Críndí a chalá slí. Bhfuilteige agus inis níl atra ach go hápainte. Agus Snéim Taum, Snéim Thorbenson. Mar sin, rápainte Faraspáid ige Corcaig. Kieran Murphy. Is an Williamach. Bachtaigh glóte an saige Eamon Collins a haid a nachad slát, a nacht leis isteach a chuinte go. Go caléiseach a caléistíontar Eamon Collins. Mar sin, an O'Keenie ar hon áfeil. Mar sin, díre plasmod an lína cúgvéidir agus dahad, agus Kieran Murphy is tócha, chain tífeinte a chur atra in ahuas. Snéansanna agus chuir sin éilinn ceart go leor, chuir sin éilinn a déh lechín char go sé ruúthar, agus mar sin. Kieran Murphy, bhfuilteige Kieran, bhfuilteige Dasaige. Mar sin, trífeinte atra ríist, mar a bhí ó chéana bhín, agus Corcaig déanamh níos fearr sa tarna le ná mar bhéidir sa chéad le. In aig na gaoithe. Gaoithe náfuil róláidir, lá Even Gréine brothulach agus seoithe Conor Keaney.
Wiltige Connell. A Derek counts on the goal. Ishtig. Shane O'Neill. Mark O'Connor. Well, time counts on a Henny fly. Heideke Edit. Good Assenson. I get John O'Neill. Sorry, I get Liam Ogo Hennechain. If you're the Carnoige. I guess I will college the stick the Carnoige. Well, yes, no way is going to reach and top eight give you on David O'Callaghan, the Hasul, Gur, Yimigrodegin, Graham Joyce. So hey, Graham Joyce. Stachel Ashley, Killian O'Driscoll, Corridor Willig, John O'Neill, College, well, and me Olish, yes, never count the Ligishkin to stick. We David Callahan, Shavi, better David Callahan, sticks the Carnoig. Rushin. Hannah Ryan. Jessica. Tutfe Finte. Wiltige. Agus Wiltige Hannes Drasnanige. Sheen on the Tidiak. Emre Mehe. Hannah Ryan. Agus an Garda lead the Hinish Gudi. Raw Finte. Kieran Murphy. Efter Horkiga, Derek O'Reilly, Rova Hood, and Moonwell, Satantinson, Satanta, Amakadi, Mark O'Connor, Mark, the bullet Titter Gadas. Wasn't what I got a clear offer, Haggis and Balkason, Neil O'Driscoll, Wiltige Dassiga, Graham Joyce, Father O'Graham, Stach Marable, Stephen Fee, Connor Ryan, Anna Homer, Connor Agonish, Dachanish, and Winter O'Connor. Lisherwa the Lehagas, Granta John Gardner, Keith Elliott, Leonard Ladlapper, Derek O'Reilly, Lorga today, after get Derek, Kalish, Derek, Inish Martian, or clear me have else begun in a reach, take us on the way. Come on, Inish, it on the fortnight. A half into after Connell Keeney, Ralia the Freed, see who Veddergas for hit a mach on the whole hain, and counts up on Harris just now on top. Coid veel kwijhige, zullen we kwijhen in de golen. Wiltige, roade ergens, het mooier. Het de free, agus Fergal Chambers en is het achter de buit, getsa de aheklie. Fergal Chambers en hier in de buit. Agus gemacht een buit, Conor Ryan de bij en Farhogen de pokken de sere. Kinne Ashtach diente gaha clear. Hannah Ryan gemacht agus Fergal Chambers at a board gonna out. Goal pass a Hoilige Connor. Schneanson Fergal and his stachs the Hooney. Agus John Gardner has Mehmach the Gooney let Tamalin, Brian Murphy, but Long Hosson Toy the Lashley, agus Anna Wallige Mark O'Connor, Mark Gemachtlish, Chance Gemacht. Wiltige Mark, Joe, even a lot of clay and Balkason. Well, Marabisa Olive, Anna Immers, Diana Bigamat, Kim Fidge, Ayana Vinsa, I guess, a partner, that no shin captain, I say, Derrigan Sprod, who stood, Gary McGuire, Amaha Joe, Lord Porke, and this Fachtige Graham Joyce, Wiltige topic again, John Gardner, Huntasigat Sonach, John O'Neill, Chachta Gauded. Fachtige John, Winter John and Son, again, Fergal Chambers, Fachta Harnashige, Derek O'Reilly, Nish, it is Shanod, it is Shanod Host, Wiltige Derek, and the Hosson Toide, Connell Keeney and Son, I guess, David O'Callaghan, a highlight after the best, I guess, Fachtige Graham Callahan, Wiltige Graham, Brian Carey, Winter Fachtige Connell Keeney, and I'm immersed to Hashishu, the yellow. Shahed John O'Neill, Anna Hosson to get Cork Homa. Cork could have announced Yaman Collins, Anna Valka de Fid. Will to go he shall get. Satanta Magdashista, Shahed Satanta, Agus Quinty against Satanta O'Hanty. That no big of the hard, Shano, Gimmer, Mizigani, and Igi Varley, Agus Fakta in Aumkinu Lukaman, I guess, Nansana. Wallachtige, Corrohige, Agus Sha, I say Shak, the other Diag, Bessie Ogo in the Rish Panimera, about the Sakir Murphy, got a stack the Horpig and Ruher,
agus bhuiilteige Kieran tugad í David Cashman bhuiilteige David Cashman sa ball agus Cole haftaige Kieran Murphy Parachid Ganson gohíisiil agus í cúpla sa ball dianta i gcatha clia ach an nid an le Kieran Murphy bachtar dúsin san ige David Cashman an tucathe fé chólaige siúd iarracht sáirithe agus an tarna seans bachta ag na Corcaí amach leis isteach san Graham Callinan anna taobh líne agus amach haris a taobh líne 7 díag goile agus deisigan siú an cúlsan a dhiiscin a ríistenis sné Gary Maguire a sticks a chólan chiatáháil diantaige agus a tarna báta Kieran Murphy a ruhisteach a tarachad islitar isteach an líontá. Mar sin Cúl inspiráideach de chorpaig ag Kieran Murphy agus tubaiste lí sné John Considine san ar héir na láimhe diise an trénálaí Bhuiilteach a Joe Emil na Carnoig agus seansa chóla le sábháil bhaidíocht an dátas ige Gary Maguire bhíon tíú seansa go chorpaig san ach Gary Maguire na bheithaig Graham Callinan a bhólan titir isteach a Joe na Carnoige agus tachttrasna Neil O'Driscoll go dtí Liam Óg ó Hennechain ceann mór fada ó Liam Óg Stephen Fee gaid í an áda bachta go deasaige Stephen a bhólan titir go dtí Shane O'Neill bachta hannáisiige Fergal Chambers agus cholínaige Fergal Chambers an tunnadaí snéan san an tunnadaí tháinig cantáirce mar sin le scóranna tastáil ó áthag lia Shane O'Neill a bóla an titir go dtí Fergal Chambers agus Fergal Parashid Rasnán. Agus cór-leis a stoilm a chorréid Kieran Murphy an fearrafóide cúl stoilm gúil sé gortathe Kieran Murphy an fearrafóide cúl do chorpaig ó dhéanamh snéan sanna Kieran Murphy agus chóir leis a chorréid ige an san duine do locht leis chorpaí ní hen dochtúid chun amar a chué na sínsere bhíon na dochtúil chun na stoilm mar sin Kieran Murphy fanna cansa a bhólamán Corcaig níos a thucarta síos in is níos a hástal ó héin go bhfuil an bhearna san idir na fórna cad dhéana gatha clia Liam Óg ó Hennechain gaiirí an áde an bheachdianta agus sa tenta ó Halpín a rís a héimeach leis isteach bheachna Pusgéman am lús slóga mór a fada agus sa tenta bhuiilteige go deasaige agus caléis dianta bhí an táin san le áthag lia mar bheith bhí an cúl oscailte rimis na Corcaí amach agus tá sé enim stóilm Joey Byrne anna amánaí stóilm a chur sa leabhar agus pugsair a bheith ann de Kieran Murphy agus san níáile Corcaig dat nó tá siad go mór chun tusa gnis. Agus deisicha an bhearna a bheadú níos a bhó fós Kieran Murphy agus san bhíonta go patantaige mar sin dóid cahardíag le héna cahardíag sin bhearna bhuair go maithanis ó chól ó chlána idir na fórna nó trí chól in is bheith idir na fórna ó chól a hátara sé faointe mar sin John O'Neill isteach sa chúine agus David Cashman amach leis isteach Garvach go Vic Cashman ach bhólafacht an báta sannaige ó chiatáilí teip chur dámhaile Derek O'Reilly agus Kieran Murphy a dheachan lé chéile Derek pasáilin titir go dtí Neil O'Driscoll bhuiilteach a láslí Liam Óg ó Hennechain bhuiilte go deasaige Liam Óg bachtaiste agus Stephen Fee agus é déanamh go maithaisteach sa lína bhaintasach is mar sin cad dhéana sé leis a gansa bhuiilte go Stephen a Joe taobh na láimhe diise scóra tastáile ó áthag lí ach ní raibh sé ná de Stephen Fee
an Council na gáil, mar sin, Kieran Murphy. Bhfuilte go holcaige mar fachta tuige Graham Joyce agus seo Graham a meachtasteach. Agus Paul Tierney ar a trasna, a tarachad Council hí Shane O'Neill agus. Wow, bhíon Miála Shane O'Neill. Anna Iirecht Wigginson an clogad caite gothige. Bhí a chahabh dús an leige. Agus an Miális. Bhíon a Council an bhárnacht an le, díadach a héad na láimhidis agus ag a tréan a thóid cúil. Kieran Murphy. Derek O'Reilly. Come on, I'm here agus bhfuilte leanana bhrúig amach haris a débhlíige mar sin fogslasa a bheith gabhán de chorpaig Shane O'Neill, John O'Neill a thócaigh Council. Ó bhaill an chollaigh agus é dearg é thógann John Hód nó a sé chur a harna siad is seanód ag an moir débhlíine. É trín díadach hís púnann sa bhfuilteige isteach John Holtóra agus fachtaige Eamon Collins. Eamon Philip Brennan an son Callais diantad agus mar sin an tarna an a dí Sean Quinn in isise teachchan páirce de átha clia. Sean Quinn agus céimhigh go fágan na páirce. Cosúil go beidir Joey Byrne na ceapin. Mar sin Joey Byrne ag go meacht an báid agus Sean Quinn take ar a báid agus an chéad na dtíon is na chorpaig i teach ar a báid. Mar sin an chéad ina dtí teach ar a báid de chorpaig. Agus is sin é Conor Brosnan. Agus sé Stephen O'Sullivan imithe. Stephen O'Sullivan an padlá páirce imithe. Conor Brosnan take ar a báid na áid. An chluthil anún raig, seach nómatí go gan scríbe John O'Neill agus Callais diantad. Agus na meacht leis go tréan, mar sin. Fogsaír a bheith gabhán de chorpaig. Agus bheith Keith Elliott se stólam ina Callais, céidir nómatí fihead imar imithe. Agus John Considine a bhaid níos a bhástanis agus lochtaíocht de chorpaí Mark O'Connor. Bhfuilte go mar. Setento Halpín ar a hamachta. Machtaige Setento, sleánathe, éirithe na hasamh. Agus bhfuilte go deas agus Setento haris a drasnáin. Is chumasach an chamánaí óga seo. Siatrathe chéir an orlaí ar íirte. Agus, well, na bheith go heile fiúla ar a bhersa, bheith sé cúntúrach. Má sé cúntúrach hanna agus gan eich seach bliana dia. John O'Neill, Shane O'Neill, y teach amach, dech fwyniw. Derek O'Reilly yn son choma, fachtaige Derek. Cork leis. Cork o facir eileon, ach wyntach o hige John Gardner. Amach gyda John O'Neill. John a garistach agus Corcushe, Corfe John. Ege Shane O'Neill, edrych ymoltywyd, marsin, cwg nomatí a sag y cawn sgrife. Agus Corcaig seach bwyntach yn tysig. Coman am hasa y tachtan eisiau na Corcaig, dreid y ceile, dar no hogad ar an a hysbont ys wach gref canis na môn yn aig lemini. Agus áha clí agus an seachtú ceanna inar dyn efo, wad ar yr ifoli'r dŵ, seach ifoli fwy gan y gref na môn agus sy'n anna pwynt yn son ag Kieran Murphy. Ond tochtú cean adar yn eich, ond ddawr na mi a dŵ, solas yn loi i gyda ffowdna. Corcaig, rofa, áha clí sy'n tarna. Bachtaige das ríiste Mark O'Connor, cad é mar harna le haige, agus cad é mar chuí imar a háil. Setente ríist, Setento Halpín, ach an pas yn y hymwyd. Bwylt amach gyda Liam Ogo Hennechain, Liam Fanatef Line. Sárathe, agus Conal Keane, ha awn y dirn. Agus, wel, iad an haif ca chéile son, na hymiriwyd caig John Gainen an slitar ystach achra. Agus, tá golódas na chamána hisio, tá bert cahrar, sesiracha ógan óhan chanimara ríist am léitse chúin, sesiracha ag imar pelle, agus ba jasar o davan a dís le chéile, agus a gairí go maile sem bhuidan amána te
Féini mar jalar na Felladóiri agus inis Kevin Foley in sa techt chan táirce de Chorpaig. An tarna ina dí ag Chorpaig, Kevin Foley. Kevin Foley a báid mar sin agus céhhéh go fágad na páirce behes a gin baul. Basúl go bé David Cashman a fágad na páirce. Mar sin Chorpaig an ónsaí a gcónaí. Council builte Mosard agus Keith Elliott town, Stelna Hibwig. Bachta har Nashiga Keith. Builte Machat Sunniga, Gudi Conor Casserly, a Machat Joe Law Parker, ach Shahid the Corpiga reached. Well, Ashid Erausa Tarnala, agus Eamon Collins, agus Quintel of Fosiga. It's all in Pomania, Maravisa Olive. Shahrished Sunne, Eamon Collins, Lidian Pigahin. Agus builte Harris Drasnán an áirtige. Agus inis tá Gerard Burke takeithe ar a báid agus Brian Carey imimehead an báid. Áirithe túfte tapaigh go Corpaig ag an dáthair. Gerard Burke ar a báid, Brian Carey imimehead. An Council builte a théim na láimh idise go seachránach agus sinna tanalét ceann scríbe agus onan agus a bheith cinnte go bhíad Corpaig a bheith sa chréibh canis. Céhhéh sa chréibh canis hínseir bheithe sé sin ar bálagan. Kieran Murphy a builte na Machat Joe Law Parkige. Graham Joyce iarach le háirithe. Mark O'Connor a ríist tá crímicking ar go báis down í féidir é stop sa tarla. Builte steach go híisilige. Agus áhaclia a Derek Cossint an Lán Foley, Conor Casserly, Captain of Fordley, Derek Grashke Yanov, Pat Corgohige, as Pat Carson Gurtahe, agus Puxlassa a Vegaun the Chorpaig in Erinley. That is Conor a Gwali Machanson. Stolen the knife shade 3 when back to Conor a Derman Captain Edidalum, agus Deren gohfuil bhuiile fachtaige béidir beag meach deise gnééis sin giscin de ríis bhí Conor Casserly a meach leis a ruthar ó se agus sáileh roige tí himpist a bhfuil Mark O'Connor san naí a chatá leis clogad a bheithéad ar a bhuiad se beag deise le gin béidir é sin giscint Conor Casserly a meach leis a ruthar agus tí himpist glán ar a bhí Mark O'Connor a titim sáil roige Conor Casserly á bhla. Achtólam go me sé ceart go leor an táilis clogad a bheithir á chosint agus snéan sanna anna imirtar fad dianta go Mark O'Connor an sa tarna le captain Corpaí ó Éireann Zone á dimirt agus anna Felladóir chomá agus é fágan na páirce stoilm agus an tám gabhleis istí agus is Fergal Murphy ó Fergus Murphy begynte go mará takeithe ar a báid gina áit. Fergus Murphy farile ón glub céanna ó Éireann Zone. Snéanson inis Eamon Collins an puck sleasasa a thógant agus a táimistí agus ruthráis go trist go neapaiseach le Corpaig sa tarna le. Bhuilte steach a láis líge. Paul Tierney an Cosantóid agus é Derek scór a háil. Paul Tierney lecathe an talún, éidir hena hasab. Bhuilte machaige sa tento halpín iarach súd sáirithe chomá. Liam Óg ó hena cháin agus iarach Liam Óg héin sáirithe sa tento halpín a nahuair Derek O'Reilly níos dátha clia. Derek agus a Council bhuilteige a Joe Law Páirce. Os á góide machad sa tá lán Cosantóid Corpaí John Gardner ach tá bhuilte siúd aige Fergal Chambers. Wilton Onig a siúdanis gyda David O'Callaghan out at the hook and talún an son ag Brian Murphy. Rach sé meach leis isteach, rach búl a bheith huig i dyrn ach da sé ag sástal is a bhaintinis agus a bé Conal Keaney a hópig i cansa. Dwi clogad bánir ag a hafalhau ach ni le chlogad yn isir le tamol. Marsin, nómad gyle le chwys na hwydi i mehe. Dwi sé fe chwg i dyrn, Conal Keaney ní hechard an 20 is agus an moltóid a ráile hug cólú siar trí bhéadar díag a sé seo fan fós bruthige bheithe chun túd féin gansa. Stitar a hardach a chamáin agus a bhla chóp cruigus anna chóp go híisiil a dían Conal Keaney go híisiil go cruig agus sáirithe
agus well puck seasta cúd méadar a bheith gell. Tá sé a count sa hógant agus nadar le me cuineile amacha na gelsan. Tá moltóid amachtasteach go dtíon maiar agus gotá sé chan aráilis. Chugur mugur chun bheith ataracha. Dúirta maiar gur puck seasta cúd méadar agus is sealis puck seasta cúd méadar agus céhópaigh countsa be Conor Casserly dír. Se an Conor Casserly captain na fórne ó chuman na insin. Cuman nas cáilúlas dócha nátha clia, bhfuilteige siúd agus gabhnín beag gearra bhfuilteige agus factar is agus sin ónín, sin féhrú ápach agus an bheachtaíont an báutasa ige John Gardner. Marsin, Cork ag inún sa ríis, deach deise le Conor Casserly. Má bhíon mar bááineomad ghuiile imimeis le cuisúid a chluig. Ar amachta Cork tá Graham Calnan agus sin an bheachtaíonta ag Cork an sa bhuiitecha an sa átha clia agus bhuiiteach an neapaisecha go ora sa tarna le ní raibh má gáine idir na fórne sa chiad le bhí na muoch tríon go má sa chiad deómatí an tarna le a chá nuaid a fuid Cork an tarna cúl well bhí cúl marathe na muice ar fad an son nuair a fuidir an tarna count céan Murphy agus chuir sé sin solas a mé plán atara agus Cork imeachdó go tríon fantasig ina ggéasan agus an bheart déanta sé ráideach go maithacha ora an sa in éan loé cé mar a bhí na húdaid a túar agus mar sin Cork buachach bhuiitecha ar átha clia agus iad sa chluthaí ceannis. Yeah, Miall O'Shea, your commentator there. So then it's Cork into the minor final against either Galway or Offaly. Tomás, it came right in the end for Cork, but it was tight. Yes, certainly. I'm sure they'll be happy that they're in an All-Ireland final, but when they look back in the game themselves, they know there's an awful lot of room there for improvement, and they can maybe thank themselves a bit in the second half period there when the game was very close, that Dublin didn't get a penalty. I think they should have got a penalty in that game, and it could have made it tighter in the end, and they seem to have found an awful lot with Dublin guys in possession and things like that, and took the easy option. At the end of the day, I suppose you had a guy called Satanto Halpine in the corner that ends up with 4 points, and he was probably the difference between them in the end. He got some great scores in the second half period. One must give credit, Pete Finnerty, to Dublin the way they played, and if they could hold this kind of thing together at minor level and at underage, 4 or 5 years down the road, they'd have a nice team. Certainly, if they can get 4 or 5 out of that team, if they could do the same for the next few years, Dublin would be back in the race. But there's one good thing about this. This is the result of the backdoor system, and it's the first time since the backdoor system has been introduced that I can say, yes, this is positive, this is good. Dublin can come away. Derek O'Reilly had a fantastic game at wing back. Shane O'Neill had a great outing. Colin Keaveney, their centre back Sean O'Heenagan, and their goalie Gary Maguire, and they're all solid hurlers. And the one thing about them, unlike Dublin minors in the past, they look like hurlers. They're skillful, they have the touches, they know how to play the game. Continue working the way they are. Jim Boggin can be very happy this evening. I know Cork have won, but they've done a tremendous job and they deserve a great amount of praise. Well, I suppose the next big question at Croke Park, Tomás, is whether the backdoor system is going to benefit Offaly this year. This is the big test coming up. Looking at the Offaly team, they've made changes the last day against Derry.